Hi children, this is 6th standard maths class. Here we are going to discuss about the concept of proportion. Okay, നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് proportion എന്നുള്ളത്? I will explain this concept through an example. Clear? Now look at here. The first example is cost of 2 kilogram of apple is rupees 180 and a 4 kilogram watermelon cost rupees 360. അപ്പോൾ പ്രപ്പോർഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നത്. That is, first you want to find the ratio of quantity of apple to that of watermelon. രണ്ട് പേരുടെയും quantity നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കമ്പയർ ചെയ്യണം. Here the quantity of apple is 2. Okay, 2 kilogram is 2, then the quantity of watermelon is 4 kilogram, that is 4. 2:4 is the ratio. അപ്പോൾ ratio നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി എത്രത്തോളം simplest ആക്കാൻ പറ്റും വെച്ചാൽ അത്രയും simplest ആക്കാം. Here the ratio, simplest form of this ratio is 1:2. That is, the ratio of quantity of apple to that of watermelon is 1:2. Then what about the ratio of their cost? രണ്ടുപേരുടെയും കോസ്റ്റിന്റെ ratio find out ചെയ്യുക. That is, ratio of cost of apple to that of watermelon. So what is the cost here? Apple the cost 180 rupees is 2. Then watermelon cost it is rupees 360. And when I reduce this ratio to its simplest form, the answer is 1:2. Okay, രണ്ട് ratios നോക്കുക, രണ്ട് പേരുടെ ratio compare ചെയ്യുമ്പോഴും same ആണ്. Here both the ratios are equal, then this form a proportion. Ratios equal ആണെങ്കിൽ അത് proportionലാണെന്ന് പറയും. Okay, 1:2 is equal to 1:2. അപ്പോൾ proportion ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? 2:4 is the same as 180 is to 360. ഈ നാല് ഡോട്ടിന്റെ അർത്ഥം ഈക്വൽ ടു എന്നാണ്. ഓക്കെ, they means that is the same as or equal to. ഇതിനെയാണ് പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 2:4 is equal to 180 is to 360. Okay, they are in proportion. This is what the concept of proportion. When both the ratios are equal, then they form a proportion. Okay, so in general you can write like this: A is to B is the same as C is to D, where A, B, C and D are the first, second, third and fourth terms. Okay, അതിലെ first termum last terminum പറയുന്ന പേരാണ് extremes. A and D are called extremes and B and C are called the mean or the middle terms. Okay, അപ്പോൾ പ്രപ്പോർഷനിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ നമുക്ക് പറ്റണം, ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീംസ് ഏതാണെന്നും മിഡിൽ ടേംസ് ഏതാണെന്നും നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് പ്രപ്പോർഷനിലാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. A into D is equal to B into C. Product of extremes is equal to product of middle terms. A into D, B into C ക്ക് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവരും പ്രപ്പോർഷനിലാണെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ബേസിസിൽ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ. First question, the ratio 25 gram is to 30 gram and 40 kilogram is to 48 kilogram in proportion. Here you want to check whether these two ratios are in proportion or not. But proportion ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണം? ആദ്യം 25 is to 30 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 25 is to 30 can be written as in a fraction form, that is 25 by 30. അതിന്റെ simplest form എത്രയാണ്? 5/6. So the ratio is 5:6. This is the ratio. Second one, 40 is to 48. Here write them in a fraction form, 40 by 48. Here also the ratio is 5/6. Hence the ratio is 5:6. Okay, രണ്ട് ratios equal ആണ്. So you can say that they are in proportion. രണ്ടുപേരും സെയിം ആണെങ്കിൽ പ്രപ്പോർഷനിലാണെന്ന് പറയും. ഇതല്ലാതെ എക്സ്ട്രീംസും മിഡിൽ ടേംസും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ നോക്കാം. ഓർ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്: 25, 30, 40 ആൻഡ് 48. അങ്ങനെ 4 ടേംസുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിൽ. A, B, C, D എന്നാണ്. സോ A into D ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം. A into D എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? A into D, it is 25 into 48. Answer is 1200. And B into C is equal to
30 into 40, here also the answer is 1200. So you can see that A into D is equal to B into C. അപ്പോഴും അത് എന്തിനാണ്? പ്രപ്പോർഷനിലാണ്. ഈ മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രപ്പോർഷനിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം: 25:30 is the same as 40:48. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ദസ് ഈസ് ദ സെയിം ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഈക്വൽ ടു എന്നും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. Here you want to check whether they are in proportion or not. 15 centimeter is to 2 meter and 10 second is to 3 minutes. Okay, ratios compare ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ്സുകൾ ഒരിക്കലും ഡിഫറെൻ്റ് ആവരുത്, സെയിം ആവണം എന്ന് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 15 centimeter is to, here you want to convert the meter to centimeter. 1 meter എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? 1 meter is equal to 100 centimeter എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ 2 meter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? It is 2 into 100 centimeter. That is 15 is to 200. കണ്ടോ? 15 is to 200. Convert ചെയ്തില്ലേ? So what's the ratio? 15/200 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക? 3, 5 3s are 15 and here it comes 40. 3/40, the ratio is 3:40. This is the ratio. അതേ മാനറിൽ നിങ്ങളിത് നോക്കുക, 3:40 തന്നെയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. 10 seconds and 3 minutes. Here you want to convert the minute into second. 1 minute എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 seconds അല്ലേ. അപ്പോൾ 3 minute എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 into 60 seconds. That is 10 is to 180 and the fraction is 10/180, which is equal to 1:18. Here you can see that the two ratios are not equal. ഈ റേഷ്യോയും ഈക്വൽ അല്ല. So you can say that they are not in proportion. Okay, അപ്പോൾ പ്രപ്പോർഷൻ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? 15:2 is not equal to 10:3. They are not in proportion. This is clear. The next one, 40% is to 200% is equal to rupees 15 is to rupees 75. Here you want to check whether they are in proportion. Equal എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം പ്രപ്പോർഷനിലാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. So first one, 40 is to 200. 40 is to 200 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? It is 40/200. Cut 2 zeros, that is 1/5, that is 1:5. Same manner, 15 is to 75, write in fraction form, that is 15/75, which is equal to 1/5, that is equal to 1:5. കണ്ടോ? ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതി സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, റേഷ്യോയിലേക്ക് എഴുതി 1:5. Here you can see that both the ratios are equal, hence they are in proportion. അപ്പോൾ ഇവർ പ്രപ്പോർഷനിലാണ്. ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 40 is to 200 is equal to or is the same as 15 is to 75. Is this clear, children? So this is a way of doing the problems based on proportion. Okay, ഇതുപോലെ ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. Okay, now I'll give you the activity. Take page number 255, exercise 12.2. Okay, try to do yourself. Okay then, thank you.